Om Gyanandasya Gyanandana Shlaka Chakshu Unvilitamena Tasmai Shri Gurave Namaha Vandeham Shri Guruvaram Shri Rupanuga Pravaram Vrajara Sarasikam Cha Narayanam Tam Prapanam Shri Guru Charanam Bande Ramana Prasthaya Bhutale Rupanuga Bhaktiram Cha Kripa Murti Narayanam Vancha kalpatarubhyascha kitamasindhuyarevata patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama First of all, I offer my Sasang Dandavat Pranams to my most worshipable Akaramaratma Srila Gurudev Nitya Leela Pravishta Om Vishnupad Shishimad Bhakti Vedanta Narayan Goswami Srila Guru Maharaj. Прежде всего, я предлагаю свои почтительные поклоны лотосным стопам моего возлюбленного, моего самого почитаемого духовного учителя Нитя Лила Правишна Вишнупада Шри Парашата Шишмата Веданта Нараяна Госвами Махараджа. Likewise to Arupanuga Guru Varga, to the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, my respected God brothers, God sisters, and all family members of Srila Gurudev. А также все Рупануга Гаварги, всем вайшнавам и вайшнавам, которые присутствуют здесь, всем моим братьям, духовным и сестрам, всем предлагаю свои почтительные поклоны. Because it's short. Поближе просто носите. You can hear. You can hear. No problem. So, thank you for inviting me here, and also thank you for coming. Спасибо, что вы пригласили меня сюда. Также спасибо, что вы пришли. First, I would like to acknowledge my all my respected God brothers and God sisters. I don't know who they are, so please, if you're a disciple of Srila Gurudev, Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, can you raise your hand? Прежде всего, я хотела познакомиться с учениками Шрила Гурудева, Шрила Бхактивинода Нараяна Госвами Махарадж. Пожалуйста, поднимите свою руку. Please accept my Dandavat Pranam. Пожалуйста, примите мои Дандават Пранамы. And those who are disciples of Srila Gurudev disciples, you can raise your hands. А те, кто являются учениками учеников Шрила Гурудева, тоже, пожалуйста, поднимите руку. So many family members here. Столько много членов нашей семьи. I'm very happy to see members of Srila Gurudev's family. Я очень счастлив видеть членов семьи Шрила Гурудева. And some new people here also. Также здесь есть новые люди. Новые люди есть. So I am very happy to be here because I have this opportunity to meet Srila Gurudev's family members. Now Gurudev's family is expanding. Я очень счастлива присутствовать здесь, потому что могу познакомиться со всеми своими духовными родственниками, потому что наша семья сейчас расширяется. Srila Gurudev's family has many jewels. There's like many great devotees in family of Srila Gurudev. В семье Шрила Гурудева очень много сокровищ, учеников Шрила Гурудева, великих преданных. And now also they're continuing teachings of Srila Gurudev. И все они продолжают учение Шрила Гурудева. And now they're also expanding family of Srila Gurudev. И теперь именно они расширяют семью Шрила Гурудева. So here I'm happy to be able to see this expanding family of Srila Gurudev, and at the same time I
I feel that it will be of my service to this family if I can help everyone appreciate the speciality of this family of Srila Gurudev. Я счастлив той возможности побывать здесь и познакомиться со всеми вами. А также я считаю, что я буду очень счастлив, если так или иначе я помогу вам сохранить это настроение Шрилы Гурудева. Because it can be easy to say that I am a member of Srila Gurudev's family. Потому что очень легко сказать, что я ученик Шрилы Гурудева. But being a family member of Srila Gurudev does not necessarily mean just like like you become a member by paper. Но быть членом семьи Шрилы Гурудева это не означает, что это официально, как подписать какую-то бумагу. We have to understand really the heart of Srila Gurudev and really understand the heart of this whole family of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Мы должны понять сердце Шрилы Гурудева и сердце всех представителей нашей Гуру-варги, Шри Чайтанья Махапрабху. It is not enough to just receive diksha, like to receive a mantra and receive a name and receive, like say, I have been initiated. Недостаточно просто получить мантру, дикшу и сказать, что все, у меня есть посвящение. Someone can receive diksha, but then he is not following the life and the teachings of Srila Gurudev. Кто-то может получить дикшу, но при этом не следовать учению Шрилы Гурудева. And he can be receiving also diksha from members of Srila Gurudev's family, but also he doesn't even understand really what is Gurudev's teachings. Или даже он может получить дикшу от одного из учеников Шрилы Гурудева, но все равно так и не понять, в чем заключается учение его. So I will consider my visit here fruitful or successful and a service to Srila Gurudev if somehow I'm able to inspire and make you appreciate really what is the speciality of Srila Gurudev, what is Srila Gurudev's heart. Я буду считать свою миссию успешной, свой приезд успешным, если так или иначе я помогу вам понять, что находится в сердце Гурудева, в чем заключается его учение. And how it is to be a member of this family of Srila Gurudev. А также то, как стать членом семьи Шрилы Гурудева. So first, when I say family of Srila Gurudev, I am talking about our Bhagavat Guru Parampara. Когда я говорю о семье Шрилы Гурудева, я подразумеваю Бхагават Гуру Парампару. You have heard of this term, Bhagavat Guru Вы Parampara? слышали этот термин Бхагават Гуру Парампара? You've heard also just the word Parampara. Ну просто слово Парампара. Слышали? So Parampara means a disciplic succession. Парампара означает цепь ученической преемственности. Our Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, his photo is there. Вот там фото Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура Прабхупады. He has told us that our family, our parampara, is Bhagavat Guru Parampara. Именно он сказал нам, что наша семья это Бхагават Гуру Парампара. It is not a parampara just based on diksha. Это парампара не основана на дикше. Someone can be initiated, someone can receive a diksha in this parampara. But as I have said, if they're not following really and not understanding what really is the teaching of this line, of this family, then they are not part of this family. Я уже говорила, можно получить посвящение в этой парампаре, но если человек так и не понял, в чем заключается эта линия, в чем заключается ее учение, они на самом деле не принадлежат к этой линии. But even if someone may not even be a diksha disciple of a Bhagavat Guru, but he is following 100% and continuing this line, this teaching, then he is part of this family. Но та личность, которая на 100% понимает это учение и продолжает его, она как раз и принадлежит к этой семье.
Just directly, I give the example. Our line is from Sri Chaitanya Mahaprabhu. Я просто приведу пример. Наша семья идет от Шри Чайтаньи Махапрабху. Actually, our line is coming from Lord Brahma. На самом деле от Господа Брахмы. And it goes to this, up to this time of Kali Yuga. The most prominent Acharya in the age of Kali Yuga in our line is Madhvacharya. We are coming from the line of Madhvacharya. И эта линия не сходит до Кали-йоги, и самый выдающийся ачарья в этой линии это Мадхвачарья. We know, I think you have heard that there are 4 sampradayas. Я думаю, вы слышали о 4 вайшнавских сампрадаях. You've heard? Слышали? There's a sampradaya coming from Lakshmi. Есть одна сампрадая, которая происходит от Лакшми, There's a sampradaya coming from Shiva, Mahadev. а другая исходит от Шивы, Махадева. There's a sampradaya coming from the 4 sons of Brahma, the 4 Kumaras. А другая исходит от 4 сыновей Брахмы, 4 кумаров. And there's sampradaya coming from Lord Brahma himself. А другая исходит от самого Брахмы. So this sampradaya is since the time of creation, it's there. Эти сампрадаи существуют со времен творения. And it's coming through, going through all the different ages. И они проходят через разные эпохи. Now in this Kali Yuga, in the line of Lord Brahma, the prominent Acharya was Madhvacharya. Кали-йогу главным ачарьей Брахма Сампрадая является Мадхвачарья. And so, of these 4 sampradayas, this line of Madhvacharya is where Lord Chaitanya Mahaprabhu himself, God himself, has appeared. И Шри Чайтанья Махапрабху, он явился именно Сампрадай Мадхвачарьей, то есть он выбрал именно эту сампрадаю из 4. He also received Diksha within the sampradaya. И получил дикшу именно в этой сампрадае. But in our Bhagavad Guru Parampara, we see that those that is continuing the teaching of Mahaprabhu 100%, exactly what Mahaprabhu wanted to teach and give to the world. They are not even Diksha disciples of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Но мы видим, что в нашей парампаре именно те личности, которые на 100% приняли учение Махапрабху и обучали ему, они не получали дикшу от Махапрабху. Like Rupa Goswami, Sanatana Goswami. Например, Рупа Госвами, Санатана Госвами. They were empowered by Mahaprabhu to bring to this world what really his innermost desire, to let the people understand his teaching. Махапрабху наделил их силой описать его самое сокровенное учение, для того, чтобы они могли обучать этому людей. But of course, one disciple, Diksha disciple of Rupa, his name is Jiva Goswami, he continued to pass down this teaching. А Дикша ученик Шиларупы Госвами, которого зовут Джива Госвами, он продолжил это учение. And another person also, he's not a Diksha disciple of Rupa Goswami, but he's following fully the teachings of Rupa Goswami. And he is known really as foremost Rupanuga, follower of Rupa Goswami. His name is Raghunath Das Goswami. А другая личность, которая не получала Дикшу от Рупы Госвами, но которая на 100% следует этому учению, это Рагунатха Дас Госвами. He's showing one great example of how to become a follower of Rupa Goswami. Он показывает самый лучший пример, как быть последователем Рупы Госвами. I'm just showing now how in this parampara one may have Diksha, one may not have Diksha, but because they're following and they're fully bringing this teaching, then they are in this family. Я просто хочу показать пример, как в этой парампаре присутствуют личности, которые получали дикшу и не получали дикшу, но они полностью следуют этому учению. Now, this is a long subject matter, so длинная тема. I want to discuss this like in the remaining days, the rest of the days, and I would like to highlight like every personality, like maybe tomorrow we can start with Rupa Goswami and Jiva Goswami, like this. Up to the time of Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, or Param Gurudev. Я бы хотела сказать об этой теме и в последующие дни рассказать о личностях из этой парампары. Завтра, скорее всего, начиная со Шрила Рупы Госвами, уже до наших времен, до Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Прабхупады и вплоть до нашего Гурудева.
But do not misunderstand when I say that this parampara is not a diksha parampara by telling that, oh, then no, we don't need diksha. Но не нужно думать, что если эта парампара не основана на дикше, что дикша в принципе не нужна. Because even Prabhupada Saraswati Thakur, he was the one who was telling that our parampara is Bhagavad Guru parampara. And this is not based on diksha parampara. But he himself gave an example that I will take diksha. He has seen his guru and he wanted to get diksha from his Gurudev. And his Gurudev, he didn't want to give him diksha and he wanted to commit suicide. He's given the example that really it is important to have diksha. То есть, с одной стороны, Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур говорил, что наша парампара это Бхагавад Гуру парампара, то есть она не основана на дикше. Но с другой стороны, он показал личный пример. Он очень хотел получить дикшу от своего духовного учителя, но тот не хотел давать ему. И тогда Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур, он был готов уже совершить самоубийство. You have to see, diksha is the beginning of bhajan kriya, the beginning of the process of bhajan. And after bhajan, then of course all anarthas will the process of spiritual life will begin. Therefore, diksha is important. It's one of the beginning stages in this line. Дикша очень важна в этой линии, потому что с нее начинается баджана крия, а потом приходит анартха неврити, то есть когда человек освобождается уже от анарх. So now I don't want to discuss more details because I want to one by one introduce all the family members of Srila Gurudev to all our Guru Varga. And in this way, we can appreciate, in a family, we have very young family, and then it's very nectarian. It's very, it creates all this possessiveness and pride. Oh, this is my family. Like if you hear about the glories of your father and his grandfather and his grandfather's father, then it makes you understand really how great our family is, like this. И то есть я не хочу сейчас вдаваться в детали по поводу этой темы, но я хочу рассказать о каждой личности, для того, чтобы мы все преисполнились настоящей гордости за нашу семью. Таким же образом, когда ребенок, он узнает о славных деяниях, которые совершили его отец, дедушка, прадедушка и так далее, он тоже становится очень гордым за свою родословную. But now I want to start in what really is the speciality of this family of Mahaprabhu. И сейчас я бы хотела начать с описания того, в чем заключается особенность семьи Шри Чайтанья Махапрабху. Because especially for those who have met Srila Gurudev, like his disciples, they can see from his life this speciality. Потому что, особенно для тех, кто встречал Шрилу Гурудева, они видят, в чем заключается особенность нашего Гурудева. Very prominent. Очень особое качество. And this was what we were talking about this morning. Это то, о чем мы говорили сегодня утром. We were telling that we know wherever Srila Gurudev goes, really, what is Srila Gurudev teaching? He is only teaching the glories of the Brijvasis. Мы знаем, что куда бы Гурудев не отправлялся в этом мире, повсюду он проповедовал славу Браджавасям. Do you agree? Вы согласны или нет? Gurudev sometimes he speaks maybe even like Tattva, Guru Tattva and Krishna Tattva and all these different tattvas. But whatever he is discussing, ultimately he goes to a conclusion. And what is that? The glories of the residents of Vrindavan, especially Srimati Radharani. Шрила Гурудев говорил на разные темы, и по Гуру Татве, и по Кришна Татве, но в итоге к концу он всегда поднимался к самой высокой теме, к прославлению настроений жителей Враджи, и в особенности Шримати Радхарани. And really, this is the speciality of this Gaudiya Sampradaya. И в этом заключается особенность Гаудия Сампрадая. Our Sampradaya, coming from Mahaprabhu himself,
Mahaprabhu is God, but he came to this world tasting or wanting to taste the love of Srimati Radharani, and at the same time teaching the glories of this love so you can also be able to serve this love. Наша линия исходит из самого Чайтаньи Махапрабху. Он является самим Господом. Он пришел в этот мир для того, чтобы постичь настроение Шримати Радхарани и также обучить этому. When I say Brajbasis, is this a common word here? Когда я говорю Браджаваси, это для вас привычное слово? Brajbasis, what do you understand? Браджаваси, что вы понимаете под этим словом? Yeah, they're like residents of Vrindavan. But real residents of Vrindavan, because now you go to Vrindavan, there are so many monkeys there, and they like to steal, and many even gundas like that. They're not Brajbasis. But the Brajbasis, we can see, like in Srimad Bhagavatam, and actually Srimad Bhagavatam is where you will find this whole, revelation of the glories of the Brajbasis. Когда я говорю Браджаваси, я подразумеваю настоящих Браджаваси, а не обезьян и бандитов, которые живут во Вриндаване. И слава именно таких Браджаваси описана в Шримад Бхагаватам. Now, before Mahaprabhu came, mostly, or really, the concept of God was just God is Almighty, supreme powerful, and yeah, you worship Him, and all this with all these rules and regulations like this. До читания Махапрабху представление о Господе было только таким, что это Верховный Господь, ему нужно поклоняться, и все. This is, and the concept really is the concept of God, like the concept of God in Vaikuntha, like He is Master. Это на самом деле концепция Вайкунтхи, что Господь Он повелитель. But there's a very confidential part of the spiritual world, and this is actually the greatest, the highest portion of the spiritual world, and that's Braj. There, even the residents of Vaikuntha they cannot imagine how sweet this Braj. Но есть особая часть духовного мира под названием Брадж, где живут в Раджавасе, и жители Вайкунтхи, они даже понятия не имеют о том, какая сладость там царит. The servants of God in Vaikuntha cannot imagine how in Braj, God is not seen as God. God is like an equal friend. They can even climb on his shoulder and beat him on wrestling, like this. Слуги на Вайкунтхе, они даже не могут себе вообразить, что Господь, Он на самом деле не такой уж и поклоняемый. Ему можно просто забраться на плечи, можно с ним побороться. Or God is like their little kid, and sometimes they would discipline him, like twist his ear, like this, because he's very naughty. И Господь, Он также может быть как просто маленький ребенок, которого нужно обучать всему и даже наказывать, выкручивать ему уши. And He likes it, and God likes this so much. This is a very sweet relation. И Господу это нравится, это очень сладостные отношения. Also in Braj, God has many lovers, and God enjoys it so much when they have like this jealous anger towards Him, and they would like rebuke Him and like say bad things about Him, like this. И у Господа есть очень много возлюбленных во Браджа, которые являют такие сокровища гнева, они могут ругать Его. So like this, now also we can just have an idea how this world, this Braj, is very sweet. It's like, like the relationship in this world, but it is not. This world is, the relationship in this world is mainly based on lust, but that world is based on love. Мы только немножко можем представить, насколько тот мир сладостен, потому что в этом мире все построено только на вожделении, а там царит полная сладость. But we are given an idea, a glimpse. By looking at the relationships in this world, somehow we get a glimpse of what is there in the spiritual world, in Braj.
Но так или иначе, глядя на этот мир, у нас может возникнуть хотя бы какое-то представление о том, что происходит там в Раджа. So here we see relationships, and you know, this different flavors of love. This is what you call rasa. И там существуют различные отношения и различные вкусы этих отношений, которые называются раса. So someone may have some relationship with friends, your children, or your lover, like all these relationships. But in this world, all these relationships are a reason for all your sufferings and pain. Там есть отношения в настроении друга или возлюбленной, или родительской любви. Подобные отношения существуют и в этом мире, но все отношения в этом мире приводят только к страданиям. For some time you may experience some happiness because in these relationships there is this trying to fulfill the desire to love and be loved. Какое-то время в этом мире вы можете быть счастливы, потому что до какой-то степени в этом мире можно удовлетворить желание любить. But we know that that all these relationships cannot satisfy. Но мы знаем, что все отношения в этом мире никогда не принесут полного удовлетворения. Because for one, everything here is temporary. Потому что все здесь временно. No matter how successful your marriage or how successful your business in your family, death will come and everything is taken away from you. Неважно, насколько удачны ваши брачные отношения, неважно, насколько удачен ваш бизнес и все остальное, в один момент придет смерть и всему придет конец. Or now you may have very sweet relationship with your beloved, but then later on she or he finds another beloved. Допустим, сейчас у вас есть очень хорошие отношения с вашей подругой, но потом она найдет себе кого-то другого. So this is the situation in this world. All these relationships are cause of pain. Такова природа этого мира, все отношения здесь только приносят боль. And mainly because this is based on lust. When I say lust, it is you see everything in relation really to yourself. И все это происходит из-за вожделения. Под вожделением я подразумеваю концепцию, когда все, что вы видите, вы считаете это только для своего наслаждения. To your own senses, enjoying your senses. Только для того, чтобы наслаждать свои чувства. But the thing is, we are taught that actually this energy, lust and love, are actually the same thing. Only that in lust, your only focus is yourself, enjoying your senses. But if the same amount of energy, the same amount of desire, the same amount of affection, if you direct that towards God, you make everything, all your heart, everything, your whole concern only is to please God's senses, then this is love. И мы можем видеть, что любовь и вожделение на самом деле это одна и та же энергия. Разница существует только в том, что вожделение направлено на ваше собственное наслаждение, а любовь — это когда вы пытаетесь удовлетворить Бога. Therefore, you cannot have both together because it's the same thing. If you are only concerned yourself, then really you cannot be concerned of God. You're in lust. But if the same amount of this energy is focused towards God, then you are in that world in love. And that is the situation in the spiritual world, in Braj. Everything only is for the pleasure of Krishna. То есть получается так, что вожделение подразумевает только когда все у вас направлено на себя. То есть это одна часть. Но если ту же самую энергию, которую вы направляете на себя, на то, чтобы понаслаждаться, если вы используете ее на Господа, тогда вы наконец попадаете в обитель любви, чистой любви. So the science of Bhakti Yoga that we are teaching is really a science of transforming this lust into love. И наука любви, которую мы обучаем, на самом деле, она показывает, как преобразовать это вожделение в чистую любовь к Богу.
And as I have said, this love has many flavors. Before Mahaprabhu came, this love that's offered to this world, the flavor was only up to servant, like Dasya. Like God is the master, and that's in Vaikuntha. Я говорил, что до Махапрабху представление об отношениях с Господом базировалось только в Дасе расе. То есть Господь, Он поклоняемый, а я Ему служу, не более. But when Mahaprabhu came, he opened to the world this revelation that really God can, there's so much sweet nectar in relationship with God. He can even be your beloved, like this love of a lover and beloved. Но Махапрабху, придя в этот мир, открыл же нам существам, что на самом деле существуют самые разнообразные отношения с Господом, вплоть до того, что вы можете развить взаимоотношения возлюбленных. In this world, and I'm sure, like maybe all of you have experienced this, when you're in love, you forget eating, and you're only thinking of your beloved, and you're like crazy, and you're putting all the pictures here and there, you just want to see that this beloved, like this. If only that kind of intensity, that kind of passion, if only that kind of love you have for God, you'll be pure devotee. И вот только представьте, я думаю, многие из вас испытывали опыт любви, когда вы настолько любите, что вы забываете есть, пить, вы становитесь как сумасшедшие, повсюду начинаете развешивать фотографии своего возлюбленного или возлюбленной. И вот теперь представьте, если всю эту энергию, которую вы направляете на возлюбленных в этом мире, вы направите на Бога, вы станете чистым преданным. Actually, this feeling of love is so much powerful than those austerities of yogis. There's a story that this yogi is meditating for like now hundreds of years, and he has already mastered control over his senses. But one time, one girl, she got separated from his lover, and she was crazy, like looking, where are you? Now she was running. She stepped on the yogi, and the yogi's meditation broke. The yogi got disturbed, but this girl who was attached to his lover, because of so much passion, she did not even notice the yogi. So you can just see how much the absorption because of this love can even be greater than the yogic, meditation. И на самом деле эта погруженность в любви, она очень мощная. Есть одна история про йоги, который пребывал в медитации, он контролировал свои чувства, пытался. В это время произошло расставание между двумя возлюбленными. И девушка, она так бежала, что она даже не заметила этого йога и просто наступила на него. То есть настолько она была погружена в свою любовь. And really, this is natural because by nature we all want active relationship. We want to love and be loved. We cannot just be sitting and be nothing. И на самом деле это природа уже заложена в нас, любить и быть любимыми. Мы не хотим просто сидеть и погружаться в ничто. So, in this age, we know our age is age of Kali, right? You've heard the term Kali Yuga? Мы живем в эпоху Кали-юги. For sure. Слышали про Кали-югу? Yes, easy. You heard from Shilaguru days. Все слышали, все это Hey, you're all big scholars, I know. Я знаю, вы все великие ученые. So, I just want to emphasize that we are actually very lucky because, Mahaprabhu, not in every Kali Yuga he comes. You know this. I think you know this. Я просто хочу подчеркнуть, что Махапрабху приходит не в каждую Кали-югу. Вы знаете об этом? Yes. Only once in a day of Brahma he comes. Он приходит только один раз в день Брахмы. And you know how long time that is, the day of Вы Brahma? знаете, сколько длится день Брахмы? Долго. Very long. Very long time. Because it is said that, there are 4 ages, right? Satya, Treta, Dwapara, and Kali Вы Yuga. знаете 4 этих эпохи?
if you combine all this, Если вы их все соедините, it will total to 4,300,000,000 years. That is it's called one Divya Yuga, one cycle. 4,300,000,000. и это составит 4 миллиарда 300 миллионов лет. И это одна дивья-юга. That's only one cycle. И это только один цикл. Okay, so a day of Brahma has 1,000 cycles. Итак, в дне Брахмы 1000 таких циклов. And so in this 1,000 cycles of Brahma, there are 14, they say, like manus. You know, like sometimes there will be partial annihilation and then a new generation of, like, new generation of men. So manus mainly are like progenitors of mankind. So there are like 14 of them. Each manus has 72 Divya Yugas life. And all 1000 divya-yugas. For a day. For one day of Brahma, it's 1,000. In this 1,000, every 72 years there's like one manu. То есть получается, что за один день Брахмы приходит 14 ману, каждый из которых Every 72 Divya Yugas. каждые 72 юги приходит каждый ману, он как считается прародитель человечества. Anyway, I don't want to confuse you anymore with this. Я не хочу больше погружаться в это. But it is said that in a day of Brahma, after the 7th manu, Итак, вот в этот день Брахмы, после 7-го ману, after the 7th manu, in the 28th Divya Yuga of the 8th manu, в 28-ю дивья-югу, во время 8-го ману, okay, within the 28th Divya Yuga, the Dwapara Yuga, that's when Krishna comes. вот в ту Двапара-югу уже приходит Кришна. And then the Kali Yuga after that, Mahaprabhu comes. А потом в Кали-югу после этого приходит Махапрабху. So I'm just telling you, like, in a day, only in one day of Brahma, Mahaprabhu comes. And that's the only time really that the glories of Braj is revealed to the whole, to the conditioned jivas. Я хочу вам показать, что только один раз в день Брахмы Махапрабху приходит в одну Кали-югу, и именно в это время прославление Braj, yes. Прославление Браджа приходит в этот мир. It is said that in the 3rd chapter of the Adilila of Mahaprabhu, of the Chaitanya Charitamrita, it is said that the first slope there tells that only by mercy of Mahaprabhu, even foolish little kids, they can describe the highest, the highest form of God. They can say, "Oh, Krishna is the highest, and he has a girlfriend. His name is Radharani. He has friends Subal and Madhumangal." Like this, they know everything about God, even little kids. This is the mercy of Mahaprabhu. В 3 главе читания Чаритамриты Адилила есть такой стих, где говорится, что в Кали-йогу в эту даже самые маленькие дети, они могут объяснить славу Враджи, они могут сказать, что Кришна это Верховный Господь, у него есть очень много возлюбленных. Это особая милость Махапрабху. But in other time, this is very secret. No one knows this. Even the residents of Vaikuntha cannot even imagine this love of the Vrishvasis. В то время никто не знал об этом. Это была настолько секретная тема, что даже жители Вайкунтхи не могли предположить о том, какая любовь к Браджавасе. So I'm just making you appreciate how very lucky we are that somehow or other we have come into contact with this family of Mahaprabhu. Я бы просто хотела сказать вам о том, что насколько мы удачливы, что мы пришли в эту семью Махапрабху. And especially we have come into contact with Srila Gurudev. Because with this, now we're beginning to understand, we're beginning to appreciate this family. И особенно мы удачливы, потому что мы пришли к Шриле Гурудеву, благодаря которому мы можем понять, в чем особенность этой семьи Махапрабху. And we take advantage of this time, of this Kali Yuga. И также мы пришли именно в эту Кали-югу. Actually, Kali Yuga is a very fearsome time. It's a time of
quarrel, fighting, confusion, chaos, like this. So it's a very difficult time. Вообще Кали-юга это очень плохое время, это очень тяжелое, во время которого все время только раздоры, это время полное страха, то есть очень плохое время. But in the Kali Yuga where Mahaprabhu appears, that Kali Yuga is very special. Но в то Кали-югу, когда приходит Махапрабху, это Кали-юга очень особая. Because it is also a very merciful Kali Yuga. That the process that actually Mahaprabhu said, or it's in Chaitanya Charitamrita, that Kali Yuga where Mahaprabhu appears, that place where Mahaprabhu appears, all the living entities in that Brahmanda will be liberated. Это очень особая Кали-юга. И в самой Чайтанья Чаритамрите говорится, что та Кали-юга, в которую приходит Махапрабху, освободятся все живые существа. So, how that will happen, it is not a problem. One time in Chaitanya Charitamrita, one devotee, his name is, I think his name is Vasudev Datta. Но не нужно нам особо сейчас задумываться о том, как мы будем освобождены. В Чайтанья Чаритамрите есть одна история про преданного по имени Васудева Датта. He went to Mahaprabhu, he prayed. He said, my Lord, all the living entities are suffering. I have one prayer to you. Однажды он обратился к Махапрабху: «О, мой дорогой Господь, я вижу, что все живые существа очень страдают. У меня есть к тебе одна большая просьба. If you can liberate all the living entities, and for this I offer myself. Like you can put me in hell, and just so all the living entities will be saved, like that. Я готов пожертвовать собой, если все живые существа в этом мире будут освобождены». Vasudeva Datta, he prayed like this. Вот так молился Васудева Датта. Like this is his heart. He's very soft-hearted. У него было очень мягкое сердце, он был готов даже в ад So отправиться. he didn't mind. He will suffer forever. He will not be liberated as long as everyone else will be liberated. И он был готов находиться в аду до тех пор, пока последнее живое существо не получит освобождение. And Mahaprabhu, like he became so brave. He's like, Vasudev, what are you talking? He said, I tell you, it is no big deal that you don't have to suffer just to have the living entities, everyone be liberated. И когда Махапрабху стал очень серьезным, он сказал: «Васудева, а о чем ты говоришь? Даже вопрос не стоит о том, как живые существа могут быть освобождены». He said, because for me this is very easy. Потому что для меня все это очень легко. It is like when you have a bucket full of seeds. It doesn't matter if one falls down. There's no loss. So he said, like there's millions, unlimited Brahmandas. If one Brahmanda becomes liberated, what is the loss? Like how is not difficult. То есть, если у вас есть пакет с семенами, и из него вдруг выпало несколько зернышек, ничего страшного. Таким же образом Господь говорит, что у меня существует миллионы браманд, и если одна получит освобождение, ничего не будет потеряно. And he said, really, the living entities in this time, they will all be liberated just because of your desire. И тогда он сказал: но все живые существа получат освобождение благодаря твоему желанию. Anyhow, this family of Sri Chaitanya Mahaprabhu, they have revealed this love, and Srila Gurudev has been distributing this love, this love of the Brishbasis. Шри Чайтанья Махапрабху явил этому миру любовь к Раджавасе, а Махапрабху распространял ее повсюду. So, our family, we call the Gaudiya Sampradaya. We have very great personalities that by hearing all their pastimes, it will actually give us so much, mamata, like possessiveness, like, oh, and you actually become happy, like, oh, I'm a member of their family, or like, how great my grandfather is, like this. So this, I hope I will be able to inspire while I'm here.
Наша семья называется Гаудия Сампрадая. И в этой сампрадае существует очень много удивительных и выдающихся личностей. И если мы будем слушать об их играх, об их жизни, тогда к нам придет очень много вдохновения и очень много мамоты, чувства собственности. Мы будем думать: о, это наша семья, это наши духовные родственники. И я бы хотела рассказывать об этом на протяжении последующих дней. And then we can also see, we can trace from where this teachings is coming from, that Gurudev is distributing. Like how it came from Mahaprabhu and it went down and spread and spread and spread down generations up to our time. И мы можем проследить, как это учение пришло от Махапрабху и дальше по следующим поколениям до нашего Шрила Гурудева. So our family, we have a center of like activity. You know, like there's a root practice that we do, and this is the chanting of the holy names. В нашей семье есть наша самая главная практика, то есть то, чем мы должны всегда заниматься. И эта практика называется повторение святого имени. Mahaprabhu himself he gave an example in his life, and he was teaching everyone to chant like the Hare Krishna Mahamantra. Махапрабху на своем собственном примере показал пример, что нужно всегда повторять святое имя Махамантру. He himself made a condition. You know, when he was sannyasi, so many people want to invite him to, come to our house and we feed you, like this. И он даже один раз поставил такое условие. В то время, во времена Махапрабху, когда он был саньяси, там было очень много людей, которые приглашали его к себе домой. And he said, I won't accept anyone's offering unless you're a millionaire. И он тогда сказал: но я не приму ни от кого приглашения, если вы не будете миллионерами. Actually, the term is lakpati. Лакхапати. So this one he didn't mean like they have lakhs of like rupees, lakhs of money. Но под этим он далеко не подразумевал, что миллионер это означает миллион рупий, лакх рупий. But Mahaprabhu was referring to, if you are chanting at least 1 lakh harinam, that's if you count it, it's like 64 rounds of japa every day. He said, I will go to your house definitely and I will accept your offerings. Махапрабху имел в виду 64 круга харинама, которые составляют 1 лак. Он говорил, что любой человек, который будет повторять 64 круга каждый день, обязательно к нему приду и приму все, что он предложит мне. Mahaprabhu is encouraging, like you should chant so much. Like see, if you're chanting a lot, then you are really forced to prioritize your time. You cannot waste any time. You only want to chant Harinam. И Махапрабху вдохновлял повторять больше святого имени, потому что если вы будете так делать, вам придется уже свое время рассчитывать, потому что уже нельзя будет терять ни минуты. Mahaprabhu also, he could have written so many books. He is capable of writing many books, but he only left 8 verses. Махапрабху мог написать очень много книг, но он оставил для нас только 8 шлок. And from the very beginning, immediately he's glorifying all glories to the Sankirtan movement, this chanting of the holy names. И с самого начала он начинает прославлять движение Санкиртана, повторение святых имен. And also, in the second, he's glorifying the names of God, like, the names of God is invested with all the powers of God. И также он говорит, что святое имя настолько могущественно, потому что в него вложены все энергии Господа. Unfortunately, I am not attracted to chanting these names. К сожалению, He gave an example like us. Но и он также говорит, он приводит пример, он говорит, что, но, к сожалению, у меня нет никакого желания повторять это святое имя. One thing is, in the beginning, really, there's no attraction to chanting. В самом начале действительно бывает так, что нет никакого желания повторять But I святое think имя. we're all chanting here, right? Но я думаю, все вы здесь Are you повторяете. chanting Harinam? Повторяйте Харинаму. Like Gurudev wants us to chant. Гурудев хотел, чтобы мы все повторяли. Now, some people, they would say to me, like some people, like I've met some people, they said like, but I have no taste for chanting, what do I do? Like this.
Многие люди говорили мне, но у меня нет вкуса к повторению, что же мне делать? But really, in the beginning, we have no taste. We have to understand because we are so covered by conditioning of this material world. We are not yet perceiving the holy name. Но мы должны понимать, что действительно в самом начале мы настолько обусловлены, что мы не можем постичь это духовное святое имя. So your only inspiration to chant is because the one Vaishnava or Shri Guru Dev has told you should chant, right? This is called Shraddha. Вам пришло вдохновение повторять святое имя только потому, что один вайшнав, допустим, ваш Гурудев, он сказал вам повторять это святое имя. У вас есть вера, которая называется Шрадха. Somehow you know that if you do this, it's good for you. И вы знаете так или иначе, что если вы будете это делать, это хорошо для вас. And actually, even if you don't have faith that it's, you don't have faith that is good for you, if you're just doing, it's still good for you. Но даже если у вас нет достаточной веры, но вы продолжаете повторять святое имя, это будет очень хорошо для вас. My point is that because this chanting of the holy names, even if you don't have faith, there will be effect. Я хочу сказать о том, что если вы повторяете святое имя и у вас нет веры, все равно придет результат, будет эффект определенный. Like even if you believe or not, that fire, if you put your hand on the fire, it will be burned. If you put your hand on the fire, it will be burned. Верите вы или нет, но если вы положите свою руку в огонь, вы обожжетесь. So, the holy name of God, in the beginning, may not have taste, right? But if you just continue chanting, even without, you don't have faith, but you just continue chanting, later on you will realize that, oh, it will not just be sound. Because in the beginning, you just hear sound. В самом начале, когда вы начинаете повторять святое имя, даже если у вас нет веры, даже если вы заставляете себя, но вы повторяете это имя, вы слышите только звук. То есть это имя приходит к вам как звук. God is absolute. We say God is absolute. It's not like the things in this world, they're all relative. Like if you're thirsty, we say, oh, you can say water, water, water. Say vada, vada, vada. But you never get your thirst quenched. But the holy name of God and God are not different. Like the sound water is not the same as the water. But the name of God and God, it's absolute. God is absolute. They're the same. Допустим, вы очень хотите пить, и вы начинаете повторять вода, 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 вода. Но от этого вы совсем не почувствуете, что вы утолили свою жажду. Но Господь, Он абсолютен, и все в этом мире происходит от Него. И святое имя не отлично от самого Господа. So, you see, if you believe that God is all powerful, He can come in any form of His energy. He can come also as sound. Sound is one of His energy. Если вы верите, что Господь действительно всемогущий, тогда вы сможете поверить, что Господь может прийти к вам в форме звука. But really, when you're chanting, the more you will be purified by this chanting, then later on, you will not only perceive, when you chant Harinam, you will not only see or perceive sound. You will realize that, oh, this name is not just sound. You begin to see the form. Not just the sound, but the sound plus the form of the holy name. И благодаря повторению святого имени вы будете очищаться, и теперь вы будете воспринимать святое имя не только как звук, теперь это святое имя также приобретет форму. Then you begin to become attracted. И вот тогда вы And be привлечетесь more purified. и еще больше очиститесь. So that later on you chant more, you will not only hear sound and see the form, you realize the qualities of God. И вы будете все больше и больше повторять святое имя, еще сильнее очищаться, и тогда вы не только услышите звук, не только увидите форму, теперь вы начнете постигать качество Бога. That when you're chanting, so much feeling will come. Oh, how merciful He is. Oh, how beautiful He is. Like all these qualities will come. То есть, когда вы будете повторять святое имя, вы будете осознавать, насколько Он милостив, насколько Он прекрасен. Все эти чувства начнут приходить к вам.
and you'll be melting and will be more purified. Your heart will be melted more, and you will be more purified. That later on you will not only you cannot stop chanting, because you will not only see the sound, the form, the qualities, but the pastimes of God. Сердце у вас будет очищаться, оно будет таять. Вы будете очень с большим вниманием повторять Святое Имя, и теперь будете не только слышать звук, не только видеть форму, не только постигать качество, но теперь к вам придут игры. This time you realize the Mahamantra, or the holy name, is not just God alone. He is with all his parikars, his associates, and they have these loving relationships. Now you have entrance to this world in Braj, and you can feel all the loving exchanges, and you can also be a part in these loving relationships. И теперь вы начнете видеть, что на самом деле в этой Махамантре Господь не один, Он со всеми своими спутниками, и постепенно вы начнете входить в эту обитель, где Он разыгрывает с ними свои самые разнообразные сладостные игры, и вы станете частью этих игр. By this chanting, then you are connected to that world, and you are also like rendering service to Radha and Krishna, like how the Brijbasis are serving. Благодаря этому повторению Святого Имени вы будете связаны с этим духовным миром, и вы будете so you will be connected, and then You will, because you become absorbed. You'll be absorbed now in that world, and in that world you can render service. You'll be in the pastimes. И то есть вы теперь не только будете связаны, вы теперь будете погружены в эти игры, вы будете сами в них принимать участие, вы будете служить ради Кришны. I was mentioning this morning, like one realization I had at the airport. We were like riding the plane or like waiting for the plane to come, and I see so many people, and actually everywhere I go, I see everyone with their mobile phones or their tablet, and they're connecting to their loved ones, right? Oh, they're writing their messages, and they're checking what's happening at home or their business, like this. They're always connected, like that. Like so many, they're always online. And I'm just thinking like, oh, the devotees are like this also, but with their japa mala, only chanting Hare Krishna, and they're connected there. They cannot stop chanting Hare Krishna like this, and they're all always connected to that world. Like this. Когда я был в аэропорту и ожидал своего рейса, меня вдруг осенило. Я увидел, что все люди, которые находятся в аэропорту, они все погружены в свои планшетники, телефоны, ноутбуки, и они все время проверяют, как там их родственники, как их бизнес, то есть все время пытаются быть на связи с ними. Они спрашивают, как у них дела и все остальное. И тогда я понял, что на самом деле наше повторение Святого Имени – это точно так же наша связь с этим миром, с духовным. So we should be like this. Like we take our mala and all time desiring to be online, connected. И мы должны быть такими же, мы должны брать нашу джапамалу, и чтобы у нас было желание быть все время онлайн с духовным миром. So, Srila Gurudev, we are very lucky he's giving this opportunity for us. And therefore, while in the next few days, while we'll try to understand more the glories of our family, then I request that we also do this practice of nicely chanting, then more quick understanding and appreciation really of the whole attempt to glorify them. Еще Гурудев дал нам прекрасную возможность, и на протяжении следующих дней мы будем обсуждать все это. И у меня большая просьба к вам для того, чтобы вы глубже повторяли Святое Имя, для того, чтобы вы больше смогли уяснить для себя, что больше осталось сердцем. This is Mahaprabhu's Sankirtan movement. In the first shloka of Shikshastakam, Mahaprabhu is glorifying, he's glorifying Cheto Darpanam Arjanam Bhavamadavagni Nirvapanam Shriyakaira Vacham Jika Vitaranam Vidyavadhum Jivanam
Anandam Buddhivardhanam Bhatipadam Purnamritasvadanam Sarvatma Snapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Sarvatma Snapanam Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. After telling all this, like 8 very powerful effects of this chanting, we can talk about this later, but I'm just pointing out this portion. Param Vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Victory to this Shri Krishna Sankirtanam. This is actually what Mahaprabhu is bringing. Махапрабху произносит первый стих Шикшаштаки, в котором прославляет Святое Имя. Он описывает там 8 результатов, которые происходят в процессе повторения Святого Имени. Мы сейчас не будем говорить об этом, а сосредоточимся на последней строчке Парамиджаяте Шри Кришна Санкиртанам, победа, воспевание Святого Имени. There are levels of understanding this term Shri Krishna Sankirtanam. Есть разные уровни понимания этой фразы Шри Кришна Санкиртанам. One is, victory to the Sankirtan movement, meaning the congregational chanting of God's names. Одно из значений – слава совместному воспеванию Святого Имени. Like we gather together with musical instruments and we chant Hare Krishna, 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 Hare Rama. Например, вместе все собираемся мы с вами, берем музыкальные инструменты и начинаем повторять. In this way, it's like together, it is said that in union there's strength. Right? If you're alone, then not so powerful, but if many, then powerful. То есть говорится, что если вы один, тогда вы можете быть очень слабыми, но если вы все вместе, тогда тоже сила. Then you'll be victorious. Тогда вы победите. Like in a revolution, if there's so many of you and they go in one direction, then like very powerful. Если вы будете все вместе и будете идти в этом направлении, тогда будете очень могущественны. But a deeper meaning is when we say Shri Krishna Sankirtanam, you have to understand Sankirtanam, from the word Kirtan means glorification. And Sankirtan, means, it comes from the word Samyak, full glorification. Но есть и более глубокое объяснение Шри Кришна Санкиртанам. Если взять само слово Санкиртанам, из каких слов оно происходит? Из слова Киртанам, прославление, и слово Сан, полное, то есть полное прославление. So when Mahaprabhu says glory, like full victory to this complete glorification of Shri Krishna, we have to understand how really is Krishna fully glorified. И то есть, когда Махапрабху говорит, что слава этому повторению совершенному святого имени, тогда мы должны понять, что а как же прославить Кришну лучшим образом? Then we can see from Mahaprabhu's example himself, who is Krishna himself, he was glorifying Krishna by showing the glories of his devotees. Especially the greatest of devotees, Radharani. Махапрабху – это сам Кришна, и теперь этот Кришна, он начинает прославлять не только Кришну, но также его спутников и жителей Враджи, особенно Шримати Радхарани. That Krishna really becomes fully glorified and fully revealed if you glorify Radharani and all the Brajbasis. Слава Кришны самая полная там, где вы прославляете Радхарани и всех Раджаваси. Understand? Понимаете? Did you understand? Because if without the Brajbasis, Krishna is what? Like Vaikuntha, like Narayana. Потому что без Раджаваси Кришна, он как Нарайана на Вайкунтхе. If he's just God, he's just like, like Almighty, like Narayana, that concept. But you put the Brajbasis, then you will see how sweet Krishna is. And if you put Radha, then really you will see how beautiful Krishna is. То есть, если Кришна без Раджаваси, тогда он просто как Нарайана. Если он с Раджаваси, тогда вы увидите, насколько он сладостный. Но если рядом будет Радхарани, вы увидите его во всей красе. So really, who's the best Kirtaniya? Gurudev once said, who is the best Kirtaniya? He's not someone who can sing very nicely with harmonium or mridanga. И однажды Шрила Гурудев сказал, кто самый лучший Киртания? Это не тот, кто очень хорошо играет на гармонии или мриданге. It's someone who can really glorify how the Brajbasis, especially Shrimati Radhika,
are so glorious that because of them, Krishna is revealed to the world like how very, very attractive and very sweet and very beautiful he is. А лучшим киртане является тот, кто может действительно прославить Радхарани и Враджаваси и показать, насколько рядом с ними Кришна совершенен, насколько он прекрасен и чудесен. So this we see from Srila Gurudev. Мы это видим на примере Шрила Гурудева. Like that's why Srila Gurudev is best Kirtaniya. Поэтому Шрила Гурудев лучший киртания. Like Sukadev Goswami. Например, Шукадева Госвами. Gurudev also said, like Sukadev Goswami, he spoke to the Srimad Bhagavatam. He spoke to Srimad Bhagavatam, and in the Srimad Bhagavatam, then you can see this. It's really the Srimad Bhagavatam is the glorification of Braj. Шукадева Госвами рассказывал Шримад Бхагаватам. А что такое Шримад Бхагаватам? Это на самом деле полное прославление Браджи и Враджаваси. So I'm just giving a glimpse of the speciality of this Mahaprabhu's family. Я просто даю небольшой намек на особенности семьи Чайтаньи Махапрабху. And how Srila Gurudev is continuing this family and the speciality of Srila Gurudev. И как Шрила Гурудев продолжает эту семью и каковы его особые качества. So I'm inviting you, if you can continue in the next few days, it will be our good fortune to hear about the life and teachings of our great like our Guru Varga. Я приглашаю вас на последующие программы, которые пройдут в течение нескольких дней, для того, чтобы мы могли больше обсуждать особенности нашей Гуру Варги, о том, какие выдающиеся личности находятся в ней. Скажи, что у нас после Киртан после 8 медитации Что не будет его? Да, но 8 часов можно начать. А в 8 часов можно начать арати? И до 9. Не раньше, да, с 8 только не раньше. From 8 o'clock we can start Arati. not before, because now somebody meditation. From 8 to 9 we can put Kirtan. Yes, not before. Okay. So now, if there is any question, then I will be happy to answer. Если у вас есть какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу на них. Как так получилось, что нам, каким падшим душам, попасть в такое яблочко, да? Мы рассмотрели это вот Дивья-вьюги, все эти ману, и вот так, в принципе, 500 лет назад читание приходило. Это вот что это значит? Очень просто так. How it is possible? We are so fallen souls, but we came to this Kali Yuga just 500 years ago. Mahaprabhu came and now we are here. Yes. How it possible? This is mercy. Это милость такая. That's the nature of Mahaprabhu. He is so merciful. Это You милость cannot even imagine. Махапрабху. Это его природа. Он настолько милостивый, вы даже не можете себе представить. This year is the anniversary, 500th anniversary of Mahaprabhu's visit to Vrindavan. В этом году праздновали, как 500 лет назад Махапрабху пришел во Вриндаvan. And we had a big celebration actually in Vrindavan. И во Вриндаване было очень большое празднование. Some devotees from Jagannath Puri, they walked all the way following where Mahaprabhu walked. For many months they were walking, and they reached finally in Vrindavan last Kartik. And even the president and the prime minister of India, they visited Vrindavan. Преданные из Джаганнатха-пури, они пешком шли по той же самой дороге, по которой шел Махапрабху во Вриндаван. И в последние дни Картики они достигли Вриндавана. И даже президент и премьер-министр Индии, они приехали в те дни во Вриндаван. But one thing we can look at in Mahaprabhu's example, he came to Vrindavan and he stayed only for 2 months. Но мы можем посмотреть пример Махапрабху. Он пришел во Вриндаван, находился там только 2 месяца. And after that, he left
he stayed in Jagannath Puri for 18 years straight. And there in Jagannath Puri, he was just absorbed in Vrindavan, in separation. А после этого он отправился в Джаганнатхапури и жил там на протяжении 18 лет, полностью погруженный во Вриндаван. And at the same time, he was teaching all his followers, his family members, to bring this Vrindavan to everywhere, everyone. Он находился в разлуке с Вриндаваном и обучал всех своих последователей, чтобы они распространяли славу Вриндавана повсюду. And make everyone also have this separation for Vrindavan. И также hanker this, this desire to enter in the real Braj in Vrindavan. И также разжигали очень сильное желание в сердцах людей попасть в этот настоящий Вриндаван. So like our Goswami, he wrote many instructions. There's like a book, Nectar Instruction, Upadeshamrita. Например, один из наших Госвами, Шила Рупа Госвами, написал книгу под названием «Нектар наставлений». Yes. And I know you're big scholars, you know. Я знаю, вы большие There's one ученые. shlok there where I've all explained. Как объяснялось. He said like the essence of all advice. Он говорил, суть всех наставлений. It is like the most important advice is Tanam Rup Charidari Sukirtanam Smrityo Pramena Rasanam Manasin Yojja Tishtan Gaje Tananuragi Jananugami Kalam Naid Akilamiti Upadesha Saram. He said Kalam Akilamiti Upadesha Saram. Yeah, this is Upadesha Saram, the essence of all advice. That 24 hours, constantly, 24 hours a day, all the time. Tanam Rup Charitari Sukirtanam Smrityo. Always chanting and remembering, always absorbed in the name, forms, pastimes of Radha and Krishna, and be in Braj 24 hours a day, but with the association of those who have this love, the Anuragis. Sorry, I forgot to translate. Это Упадеша Сарам, то есть это суть всех наставлений. В чем она заключается? В том, чтобы 24 часа в сутки быть погруженными в пометование имени, качеств, формы и игр Кришны во Вриндаване, кроме того, находиться под руководством вайшнавов, которые уже имеют этот опыт. So, he is telling us that we should be absorbed all the time. For those who have not been to Braj, especially those with the actual devotees who are Brishbasis, this is really impossible, very difficult. You cannot have this, you cannot do this instruction. То есть он говорит о том, что мы всегда были погружены во Вриндаван, но для нас, особенно если мы не были во Вриндаване, или если мы не соприкасались с настоящими Браджаваси, для нас это практически невозможно. That's why this is this is mercy of God. He is arranged. Now Gurudev goes everywhere and he's, implanting in our heart this desire that you can go to Braj and be absorbed in Braj. И Господь так устроил, что Он послал Шилу Гурудева по всему миру, для того, чтобы Он сажал вот это семечко в сердце каждого во всем мире, для того, чтобы все живые существа захотели попасть в этот настоящий брадж. Shri Gurudev himself is Brishbasi. Сам Шила Гурудев Браджаваси. You may say, oh, he's outside the Braj. He travels here, Russia, America, and Europe, Asia. But really, for Srila Gurudev, he has not gone away from Braj. He is always in Braj. Вы можете сказать, что Шила Гурудев на самом деле выезжал из Браджа, он путешествовал и в Россию, и в Азию, и в Европу, но на самом деле Шила Гурудев никогда не покидал Вриндаван. And wherever he goes, he's bringing Braj in everyone's heart. Повсюду он приносил Вриндаван в сердце каждого. I always give an example. I was mentioning this, that, a lion, you can take a lion away from the forest or the jungle, but then the jungle never goes away from the lion. Я привожу всегда такой пример. То есть тигра можно поймать
и вытащить из леса. Но тигр никогда не забудет этот лес. So like a tiger or a lion, you bring to the city, he'll always be feeling like I'm still in the in the forest. And Даже если этот тигр будет жить в городе, все равно он будет чувствовать себя, что я нахожусь в лесу, в своих любимых джунглях. so like family members of Srila Gurudev, we should also be like Srila Gurudev. Wherever we go, we only think of Braj and we only be absorbed in Braj. Мы члены семьи Шрила Гурудева, мы должны поступать так же, как он. Когда бы мы ни отправлялись, мы должны думать, что мы на самом деле находимся во Брадже. I was telling that when I first arrived, actually I was in Braj for like 15 years in India, and I had to leave Braj because my visa is finished, and so that's why I'm here. I had to leave to get a visa, and one devotee said, "Oh, we will invite you to Brazil for a festival of Srila Gurudev's Tirubhav." And so, like Prabhuji has told, "Yeah, you should go." And yeah, I have to go. So okay, it's good. На самом деле я физически жил в Брадже на протяжении 15 лет. Но потом мне пришлось сделать визу. И тогда один преданный из Бразилии, он сказал: знаешь, у нас тут фестиваль будет ухода Шрила Гурудева, может быть, ты к нам приедешь? Я тогда Прабху сказал: да, езжай. And that devotee who's sponsoring, he said it's cheaper if we buy ticket via Russia. And so И этот преданный, который покупал билеты, он сказал: на самом деле будет дешевле, если ты через Россию поедешь. So then, when the devotees from Russia, like some of our brothers and sisters, who know me, they said, "You're coming to Russia, why not stay for some days and like meeting our family members and speaking something?" И тогда мои духовные братья из России, они сказали: что ты теперь едешь в Россию, почему тебе не провести программу, почему бы не рассказать о Шриле Гурудеве на протяжении какого-то времени? Anyway, so now that's why I'm here. So first place I went was Astrakhan. И вот поэтому я здесь. Сначала я приехал в Астрахань. Anyway, my whole thinking was like, oh, I'll be away from Braj. I guess I was worried. И я очень переживала, что все, теперь я уехала из Браджа, теперь я очень далеко. But when I went to Astrakhan and I met Srila Guru's family members, and I'm actually feeling so happy and I was appreciating the family of Srila Gurudev. It made me feel that I'm not away from Braj. И когда приехал в Астрахань, я увидела очень много моих духовных родственников, моих духовных братьев и сестер, и я подумала, что на самом деле я во Брадже. We had Giriraj, У нас был Гирирадж, and just outside the window, I looked, there's the Yamuna, а вот в нем and then the river, Ямуна протекала. and then every day we had Kirtan and Harikatha, talking only of Braj. Каждый день у нас были киртаны, харикатха, мы разговаривали только о Брадже. And so then I went to Volgograd, Затем я приехала в Волгоград. and we're doing the same. Делали то же самое. Only I felt that I was in Navadvip, Только теперь я думала, что я в Навадвипе. because there we had Nitai Gaur, Потому что там не Тайгор. and then we had nice У Kirtan. нас были очень хорошие киртаны. And so then after that, now I'm here in St. Petersburg, А теперь я приехала в Санкт-Петербург. and I'm seeing so many more like, family Я members. вижу еще больше членов семьи Гурудева. Actually, when I arrived yesterday, I was telling the devotees this morning, I was seeing all these big streets, so big streets. Immediately I was reminded, oh, like Jagannath Puri or Rath Yatra, they have very big road. Я уже сегодня утром рассказывала, что когда я приехала в Санкт-Петербург, я увидела очень широкие дороги, и я сразу же вспомнила: это же Радхаята, Джаганнат Пури. So in Mahaprabhu himself, he would be absorbed in this like separation mood in Rath, especially Rath Yatra. И Махапрабху переживал очень глубокое настроение разлуки во время Радхаятры. Then later on, we're going more in the city, like I'm seeing lights and many trees. I'm just reminded of Varsana. А потом я увидела много огоньков, разные деревья, подумала: о, Варшана. In Varsana, it's actually very nice, like especially like at night. Then you can see the cities below, like all the lights and the pathways like this. That's where Radha and Krishna would
they have their meeting like this. Anyhow, Srila Gurudev has trained us to somehow, wherever you are, you be absorbed in Braj. И потом знаете, Варшана, там такие огоньки тоже всегда, и разные тропинки. Это все время напоминает о том, что здесь проходят игры Радхи и Кришны. То есть это то, чему учил всегда Шрила Гурудев. Где бы вы ни находились, всегда думайте о Брадже. So, this is so much better than actually going to Braj and not being with devotees. And although you may be physically in Braj, but you're thinking of being somewhere else. Like you'll be absorbed in Hollywood movies. И это будет даже лучше, если вы физически поедете во Вриндаван, потому что вы можете приехать туда и только фильмы смотреть разные голливудские. So you may be there, but you're not in Braj. То есть вы можете физически быть там, но на самом деле вы не будете во Брадже. But some devotees, they may not have money, they may not be able to go to Braj physically, or they may be sick. But you can be in Braj, because Braj is not just a geographical location. Но преданные, у которых нет денег, или которые больны, или еще какие-то другие причины, которые не могут поехать физически во Брадж. На самом деле Брадж это не какое-то географическое место. Of course, it's good to be there, really physically in Braj with the devotees. But if this is not possible, then you can still be in Braj, and that's why we chant. When we're chanting, we're remembering, and we do all your activities so that you will be absorbed, only like you are in Braj. И на самом деле, конечно, это очень хорошо, если вы физически приедете в Брадж и будете находиться там с преданными. Но если у вас нет такой возможности, вы можете просто всегда быть погруженными, как будто бы вы сейчас находитесь там. Like our Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he established his Gaudiya Math. And so he established in a way that the schedule in the month is like this, that people will be absorbed. That they're not in Calcutta or they are not in this particular village in Bengal, but they are in Braj. И наш Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур, он открыл Гаудия Мат, и он составил расписание там таким образом, чтобы все преданные, они не думали, мы находимся в Калькутте или в какой-то другой части Бенгалии. Это расписание было настроено на то, чтобы все всегда погружались во Брадж. Because from the moment they wake up, immediately Mangalarti, and then they're remembering Radha and Krishna. Потому что это расписание с чего начинается? С Мангаларати, когда все просыпаются, начинают памятовать Раду и Кришну. Then, like after Mangalarti, what do? We go Tulsi Parikrama. А что происходит после Мангаларати? Тулси Парикраму. Yeah, and then when you're singing Tulsi Parikrama, you are singing this Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan. И в это время вы поете. Shri Govinda Gopinath Madana Mohan, then Shamakunda Radhakunda Giri Govardhan. What's this? These are all the different places of Braj. Это разные места Браджа. So like now you are taking shelter of Tulsi. Who's Tulsi? It's Vrinda Devi. И сейчас вы принимаете прибежище у Туласи. А кто такая Туласи? Это Вринда Деви. Also when we're chanting our mala, this japa mala, this is Tulsi. So you are actually holding hands of Vrinda. Like please take me in Braj. Like this. На самом деле даже ваша Джапамала, она тоже из Туласи. И что это означает? Что во время повторения святого имени мы просто хватаемся за ее стопы и говорим, пожалуйста, приведи меня во Брадж. So then you say, Jai Radhe, Jai Krishna. Now you're remembering Radhe, then Krishna. Then especially for us Gaudiyas, our three Ishtadevs, Madan Mohan, Govinda and Gopinath. So we're remembering them. И когда мы поем Джая Рада, Джая Кришна, мы подразумеваем Раду и Кришну, а также главные божества нашей Гаудия Сампрадай, три главных божества Говинда, Гопинатха и Мадана Мохан. Then Shamakunda, Radhakunda, Giri Govardhan. А затем вот это. So you're remembering all these places in Braj, Keshiga, Bangsiwa. Вы все эти места памятуете во Брадже. Yeah, like all the cowherd friends of Krishna. Всех пастушков Кришны. Oh, Nanda Baba, Yashoda, like this.
So like all these personalities, so like from the early morning after Mangalarti, now you're walking all over Braj and offering your obeisances to all these personalities. То есть вы проснулись в Кришна-Мангаларати, а теперь после Мангаларати вы обходите по Вриндавану и всем местам, всем личностям предлагаете свои поклоны. So Prabhupada has been training, like this is his Gaudiya Math. So like he was training like how from the very early morning, from the time you wake up, you only be absorbed in Braj. Прабхупада он обучал, что такое Гаудия-мат. Это когда вы рано утром просыпаетесь и начинаете погружаться во Брадж. And also, you also be absorbed in the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu. А также вы должны быть погружены в игры Шри Чайтаньи Махапрабху. Because this is really the secret. Like Mahaprabhu would bring us to Braj. Because by our own, we have no qualification. Потому что есть такой секрет. Сам Махапрабху может привести нас в Брадж. У нас самих нет квалификации. And so with Nityananda Prabhu and Chaitanya Mahaprabhu, they can take us to Braj. Нитянанда Прабху и Махапрабху могут привести нас в Брадж. They have this. So sometimes, it is one of the main activity in the Gaudiya Math that we read the pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu, like Chaitanya Charitamrita. И одна из составляющих деятельности Гаудия-матхи – это читать об играх Махапрабху, особенно читание Чаритамриту. So this is one thing, like we have classes, Harikatha in our maths, and also practical service, like cooking. В нашей матхе проходит такое служение, то есть мы слушаем об этих играх, а также служение физическое на практике. Например, мы готовим на кухне. See, this can be applied in any household. Like, because you also can do Mangalarti, you can do Parikrama, and you can do like cooking and everything. And whatever you're doing, you only think of like how this activity can help you remember Braj. Любой человек может совершать мангаларати, тоси, парикраму, готовить на кухне, но самый важный момент, вы должны всегда думать о том, как это поможет мне памятовать Брадж. How every activity you do becomes a service, like those services the bridge buses are doing in Braj. Как то служение, которое вы совершаете, станет служением, подобным служению Браджавасе. Like every day, Radharani with all his girlfriends, her sakis, and also her servants, the manjaris, they would walk from Jabat to Nandagaon, and then in Nandagaon, she would be cooking for Krishna. Например, Шримати Радхарани каждое утро в компании своих саки, подруг, а также своих служанок Манджари, она отправляется из Явы в Нандаграм для того, чтобы готовить. So then, you can be cooking in your house and you're thinking like I'm assisting Radharani cooking. Например, вы можете готовить у себя на кухне и думать, я помогаю Шримати Радхике And готовить. you're making nice preparations so you can offer it to Radha and Krishna. Готовите какие-то очень вкусные подношения, предлагаете их Раде и Кришне. Like this. The main thing is you make your activities only to help you become absorbed. То есть все, что вы делаете, должно помогать вам погружаться. So Итак, I actually forgot like how it's related to the question. я даже забыла, Forgive me, I'm very talkative. как я уже начал развивать этот вопрос. Есть еще вопрос? Не есть. Почему Чайтанья Махапрабху всего 2 месяца провел в Вриндаване, не въехал на 18 лет Джаганнатхпури, если он там постоянно? Почему он не остался в Вриндаване? Why Sri Chaitanya Mahaprabhu, he was in Vrindavan only 2 months. Why he left? Why he never? There's many reasons, but main Много reason, причина есть главная. Gurudev explained this, И Гурудев объяснил это. because in Braj, his mood as Krishna sometimes would come out. Потому что во Врадже иногда проявлялось его настроение Кришны. He cannot relish like mood like of Radha. И он не мог вкушать это настроение Радхи. Like Braj, that's the place of union of Radha and Krishna. They're together all the time. Врадж — это место союза Радхи и Кришны. Это место, где они всегда вместе. So
in Braj also, that's one side. That's one side. His mood of being Krishna, not Radha, because Mahaprabhu, he came is Krishna. Mahaprabhu is Krishna, but he came here to relish mood of Radha, right? Это один момент. Также Махапрабху — это Кришна, и он пришел сюда для того, чтобы постичь настроение Радхи. Is this clear to everybody, like especially for new people? Это понятно для всех, особенно для новых. Like why Krishna wants to do this? Почему Кришна хочет это сделать? Is it clear? See, Krishna, he's the supreme enjoyer. Кришна — верховный наслаждающийся. He wants to enjoy everything. He's the most self-centered person. Он хочет всем наслаждаться, потому что он центр всего, он сам Господь. So now, as Krishna, as he is the enjoyer of the love of like the devotees. И как Кришна, он всегда вкушает этот нектар любви своих преданных. But he's saying how the devotees are loving him and they're enjoying so much this loving with him. Но тут он замечает, что преданные, они так любят его и так наслаждаются этим. So he sees that like there's a constant competition really between, like especially with Krishna and Radha. Radha is serving Krishna so much and Krishna becomes happy. But then when Radha sees Krishna becoming so happy from her service, Radha becomes more happy. Now Krishna says, how is she? Now Krishna is seeing like how Radha is so much happy. He also wants to taste that happiness. И в духовном мире существует постоянное соревнование между Радхой и Кришной. То есть Радха, она служит Кришне. И Кришна очень счастлив ее служением. А Радха, видя, что он счастлив, она преисполняется таким счастьем, что Кришна теперь думает, что же это за счастье такое она испытывает. So Krishna, he wants to taste all flavors, all side. So now, as Mahaprabhu, he wants to taste the other side as being a lover. He wants to taste also his sweetness. И Кришна хочет постичь все эти настроения любви, и теперь он хочет стать на другую сторону настроения своих возлюбленных слуг, для того, чтобы постичь, что же какой же он сладкий на самом деле. Вкусить собственную сладость он хочет теперь. Gurudev would explain this, like in Chaitanya Charitamrita, there's a very famous shloka telling this, the internal reason of Mahaprabhu's coming. В Чайтанья Чаритамрите есть очень известная шлока, которая объясняет внутренние причины прихода Махапрабху. Shri Radhaya Pranaya Mahima Kidrisho Madhya. So, Swadyo Yenadbhuta Madhurima Kidrisho. Then, Sokyam Chasyam Anubhavatam Kidrisho Veti Lobhat. Tadvavadi Samajani Sachikarva Sindhu Harindu. He's mentioning three kidrishos, three things that he wants to find out. В этом стихе он упоминает три кидришо, то есть три такие особенности, которые он хочет постичь. First is Shri Radhaya Pranaya Mahima. Это первое. What he wants to find out really the glories of Radha's love. Он хочет понять славу любви Радхи. The next one, Swadhyayana Bhut Madhurima. There's this sweetness in me that Radha is tasting. I want to find that out. А затем он думает, что же это за сладость такое, постоянно Радхарани находит во мне. So it's like I'm so sweet, like Krishna is so sweet too. It's like I'm so sweet. Radha is tasting this. I want to find that out. What is that? И Кришна думает, ну я вот такой сладкий, Радхарани все время вкушает эту сладость, но я теперь хочу почувствовать этот вкус. Then, now the third one is Sokya Chasamad Anubhav. Это третье. Oh, what is this happiness that Radha is tasting when she is feeling or tasting this sweetness in me? И теперь он хочет постичь, что же за счастье Шримати Радхика испытывает, постигая сладость, которая находится во мне. So that's why Mahaprabhu came. И вот поэтому Махапрабху и пришел. So now, as Mahaprabhu, he's now tasting the other side, as a devotee. И то есть теперь Махапрабху принимает другую сторону, сторону преданного. So one reason when he went to Vrindavan, sometimes his mood of Krishna is coming out. So he's not
he's remembering Krishna also, like as Krishna. И то есть теперь, когда он пришел в Вриндаван, иногда проявляется его настроение Кришны, и он больше не может уже комментовать Кришну. And another is that since Vrindavan is where the place where all this real like meeting of Radha and Krishna happens. Но также Вриндаван это место, где Рада и Кришна встречаются. Then it's there also where remembrance of this meeting of Radharani, Mahaprabhu will experience also. And therefore, so much like, he becomes so mad. Like what happened when he was in the Yamuna, he jumped in the Yamuna and his servant became so worried because he could die, he could drown like this. И Махапрабху, находясь в Вриндаване, он постигал эти глубокие настроения встречи, и он настолько погружался, что порой он прыгал в Ямуну и долгое время не всплывал, и все его спутники, они очень сильно переживали за него. You know what happened in Mahaprabhu? You can read in Chaitanya Charitamrita. In his mood of separation, Mahaprabhu becomes so mad. He would rub his face on the wall. He becomes like crazy. Like sometimes his body, the bones will be dislocated, disconnected, and he will be like a jellyfish, like this, and he would fall on the ground like a broken tree, like this. Читая Чаритамриту, описывается, каким безумным становился Махапрабху, достигая эту разлуку. Порой он скреб свое лицо о стену, а порой его кости, они как будто бы отсоединялись друг от друга, и руки становились очень длинными, а порой он просто падал, словно дерево на землю. This all because of his separation mood. И все это из-за его настроения разлуки. But Krishna-karunьya Goswami in Chaitanya Charitamrita, he said that when he went to Vrindavan, this was multiplied thousands of times more. И Кришнадас Кавирадж Госвами описывает, что когда Махапрабху пришел во Вриндаван, все эти настроения не усилились в 1000 раз. And therefore, he has one sevak, Vallabha. I forgot the name. His sevak became so worried. He had to take Mahaprabhu and he said, we cannot stay long here. We have to go. И один из севаков Махапрабху тогда сказал, мы больше не можем здесь находиться, нам нужно уйти. So like this, that's вот так вот. Rohiji, you have a question? У нас еще был вопрос. Придет ли Господь ко мне в дом, если я буду повторять миллион намапаратов? И если придет, пойму ли я это? Good Lord will come to my house if I will chant 1 million of Namaparatha. It's like humor. Like not 1 million of holy name, but 1 million of Namaparatha. Thus Lord will come to my house. Mahaprabhu? Yeah. Oh. And how I can understand this? See, Namaparat, sometimes we just take for granted when we say Namaparat. Like, we take it lightly, Namaparat. So sometimes we take for granted the term Namaparat, and we're thinking like right now, because I'm not chanting nicely, this is Namaparat. But really, number one Namaparat, you're blaspheming Vaishnavas, like this. You're not blaspheming Vaishnavas, you're serving, so don't say like, you do like one. То есть обычно все преданные переживают, что повторяют святое имя, но это на самом деле Нама-апаратха. Но если посмотреть, что является первой Нама-апаратхой, это оскорбление преданных вайшнавов. Ты не оскорбляешь вайшнавов, поэтому как ты можешь говорить о том, что ты повторяешь Нама-апаратху? Ты служишь. But if also anyway, in the beginning, when you're chanting without affection, in a way that's like Namaparat, because this chanting without affection really cannot bring you closer to God, and that's why we call on the name of Chaitanya Mahaprabhu, Lord Nityananda before we chant.
And this will make it so that our chanting is not namaparad. И мы можем называть нама-аппарат не только, когда мы повторяем без любви и привязанности святое имя. Из-за того, что у нас нет этой любви к святому имени, это не приближает нас к Богу, когда мы повторяем Его имя. И именно поэтому мы повторяем имена Чайтаньи Махапрабху и Нитьянанды Прабху, то есть Панчататтву, перед тем, как повторяем святое имя. То есть благодаря этому то, что мы будем делать, уже не будет нама-аппаратой. Now also, there's 10 namaparads. You can look yourself if you're really doing that. Like, are you considering the names of Krishna same as the name of the demigods? This is one namaparad. То есть вы можете посмотреть сами, 10 нама-аппарат существует. Например, действительно ли вы считаете, что имя Кришны, оно равноценно имени полубогов? So, we don't consider Мы так не it the same. считаем. But one of the namaparad is when you sin on the strength of the holy name. That is like, oh, I'm going to commit sins because after that I will chant and I will be purified. Но иногда бывает такое, что вы злоупотребляете этой милостью. То есть вы думаете, я вот сейчас погрешу, а потом повторяю святое имя, и все мои грехи уйдут. This is namaparad. Вот это нама-аппарат. But the only way to be free from this namaparad is you just continue chanting. Единственный способ избавиться от этих нама-аппарат — просто продолжать повторять. And especially getting mercy of Mahaprabhu, Lord Nityananda especially. Особенно получить милость Нитьянанды Махапрабху и особенно Нитьянанды Прабху. Is that clear? Теперь понятно? Yes. Ask question. Yes. Конечно, создает правила и правильно их нарушать, он сам так сказал. Очень вопрос может быть не относится к преданным. Может ли сам Господь появиться и не преданным, который, может быть, как бы в прошлой жизни существовал, как бы по своему желанию? То есть, получается, в этой жизни он как будто бы не предан, но Господь не пришел, да? Если человек не повторяет и не повторял, ну просто как бы мы же не можем то есть, знать, кто является преданным на самом деле на каком уровне. Просто может ли сам Господь проявить что-то необычное в жизни простого человека? Может быть, вызвать в нем веру, привязанность? Да, то есть не самого себя явить, а может быть что-то, такое... Нет, именно самого себя. Именно самого себя или что-то необычное, самого себя. Да, допустим, если человек когда-то привлекался предметами, но не стал преданным. И именно лично, не кого-то, а лично. То есть потом Кришна к нему пришел, вы имеете в виду? Может ли такое быть? Я хочу спросить. Does it possible if some person maybe before learned some Vedas, but then not became devotee? Not. Can Krishna came to him, appeared? Our Lord Nityananda himself. Lord Nityananda is Baladev Prabhu. He's Akhanda Guru Tattva. Нитьянанда Прабху — это сам Баладева Прабху, Акханда Гуру Таттва. He explained to Jiva Goswami. Он объяснил Дживе Госвами, When Jiva Goswami went to Navadvip. когда Джива Госвами пришел в Навадвипу. And Jiva Goswami, he represents the Jiva. That's why his name is Jiva Goswami. He represents us all Jiva. Джива Госвами как представляет всех джив, So поэтому моего имя Джива. now there's meeting with Jiva and Nityananda. И вот теперь встреча The original Guru. между Дживой и Нитьянандой, изначальным гуру. Lord Nityananda, his name Nityananda very special because he is giving eternal happiness, Nityananda. Имя у Нитьянанды такое особое, потому что он дарует Нитья Ананду, то есть вечное блаженство. So, Lord Nityananda, he mentioned to Jiva Goswami. He said that after lifetimes of pious activities, so many performance of dharma, and also even study of the Vedas, like this. One learns tattva gyan. One gets tattva gyan. Нитьянанда Прабху сказал, что после миллионов лет
проведенных совершений какой-то благочестивой деятельности, следование дхарме, а также изучение вед, человек обретает татва-гьяну. Like performance of many austerities. Или совершает аскезы какие-то, он обретает татва-гьяну. Finally, it is arranged in whatever way it is. Maybe he meet a guru or like someone who can train him. That he begins to understand tattva, like tattva gyan. When I say tattva gyan, that means you are not the body. Like jiva tattva, maya tattva, Krishna tattva, Radha tattva, like all this tattva. Only gyan, like the knowledge. И благодаря общению с гуру или с какой-то другой личностью к нему приходит гьяна, то есть знание о том, кто он, джива татва, майя татва, все это знание, просто как знание приходит к нему. And this can be our stage now. И это может быть наше положение сейчас. Now we're learning all this tattva. We're understanding. И сейчас мы изучаем все эти татвы. But, and so Lord Nityananda continued, he said, but you will know that this tattva gyan is in full maturity, like when the fruit ripens already. That's the time when that person desires to taste rasa. Нитянанда продолжил, что эта татва-гьяна, она будет созревшей в своей самой высшей форме, только если человек захочет вкусить расу. This time he will want to taste rasa, meaning the flavor of love, like in Braj, like this one. Подразумеваются различные вкусы, настроения во Враджа. And this is what our Goswamis are teaching. Это то, чему обучали наших Госвами. So, let me just continue this. Просто дайте мне продолжить сейчас. Lord Nityananda then said that, but even if you go to Vrindavan, where there's the reservoir of all this rasa, we know Vrindavan, that's the pastime place of Radha and Krishna. So even if you go there and you have the desire, I want to taste this rasa like this. He said it is impossible for the jiva to taste. И тогда Нитянанда Прабху продолжил, но даже если какое-то живое существо, оно попадет во Вриндаван. So you may even read Bhakti-rasamrita Sindhu from Rupa Goswami and study there all this rasa shastra and study all the details like all this Visay Alamban and like Ashray Alamban, all the Astasattvic vows and Anubhavs, like all these details, and you go to Vrindavan. He said it is impossible for you. Lord Nityananda said it's impossible. То есть, если человек, он изучает, например, Бхакти-расамрита Синдху или другие писания, и там разные термины выучивает, но благодаря только одному этому знанию он никогда не попадет во Вриндаван. But and the reason is because the jiva by nature is very weak and is prone to commit aparat. Причина заключается в том, что дживы по своей природе они очень слабые и склонны совершать апарадхи. So because of aparat, you go to Vrindavan, and especially Vrindavan considers aparat. Your desire to taste rasa will not make you taste rasa, but will only make you taste virasa. The opposite. И то есть даже если у вас будет такое желание, и вы приедете во Вриндаван, вы будете там вкушать совсем не расу, вы будете включать вирасу. You will only it becomes tasteless. То есть на самом деле не будет никакого вкуса у вас. And this is what happens to many people really, because committing aparad, and they instead of entering into this love of Radha and Krishna, they all fall down into material activities even and thinking that they are devotees of Krishna. И это происходит с очень многими людьми, которые вместо того, чтобы начать вкушать эти настроения любви ради Кришны, они просто еще сильнее погружаются в материальный мир. Anyway, Lord Nityananda said that, думают, что они преданные. but there is a part of Vrindavan that is very merciful, and that is Navadvip. Нитянанда Прабху говорит, но есть одна
одна такая часть Враджа, которая очень милостива, и она называется Навадвипом. And really Navadvip is Vrindavan, but it is the merciful part of Vrindavan wherein if you go to Vrindavan, you may commit aparad, but this aparad will not stop you from progressing. Навадвип это Вриндаван, это милостивый Вриндаван, потому что если вы придете во Вриндаване, принимаются во внимание все оскорбления, которые вы там совершите. Но если вы придете в Навадвипу, то какие бы оскорбления вы ни совершали, это не будет вас останавливать на пути к прогрессу. See, in Vrindavan, you commit any aparad, this aparad will stop you from progressing. А во Вриндаване это произойдет. Какая-то аппаратка вы ее совершите, тогда ваше движение, ваш прогресс будет остановлен. But not in Navadvip. Но не в Even if Навадвипе. you're aparad, you will still progress until finally you will be free from aparad. Даже если вы будете совершать там аппаратки, все равно вы будете продолжать развиваться. This is the specialty of Navadvip. Такая особенность Навадвипа. Because Navadvip is actually not different from Lord Nityananda himself. It's very merciful. Потому что Навадвипа, она на самом деле не отлична от самого Нитянанды Прабху, он очень милостив. That's why this is one secret. You want to go to Braj, first we take mercy of Lord Nityananda and this Navadvip. Поэтому есть такой секрет. Прежде чем отправиться во Вриндаван, мы должны принять прибежище у Нитянанды Прабху и Навадвипа. So like now, for example, we will soon have Gaur Arti. Например, очень скоро у нас начнется Гаура Арати. Gaur Arti is one of the daily activities in the Gaudiya Math, like in the maths or temples established by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and up to now we are following. В храмах, которые были установлены Шрила Бхактисиддхантой Сарасвати Такурой, арати – это обязательная часть распорядка. То есть во всех этих храмах мы все следуем до наших времен этому. So I'm sure many of you know the song that we sing. Я думаю, многие из вас знают песню, которую мы поем во время Гаура Арати. So like if you're really like understanding what we're doing, and this is one thing I ask, I request, like all family members of Srila Gurudev, we try to understand. Okay, we try to understand what is this activity. It is actually we remember that in the eternal pastimes of Mahaprabhu, like around this time, like at the Sandhya, now all the devotees they gather and they do arti of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Это то, о чем я прошу вас. То есть, когда мы исполняем какие-то песни, мы должны понимать особенности нашей семьи, и также мы должны понимать то, о чем мы поем. То есть, например, вот эта песня во время Гаура Арати, мы должны в это время думать, что преданные, они собираются все вместе сейчас и проводят арати Махапрабху. So like during Gaur Arti, you are not in Russia or in like in Calcutta or somewhere in Bengal, but you are on the bank of the Ganga at Srivas Thakur's house. То есть во время Гаура Арати вы больше не в России и ни в каком-то другом месте. Сейчас вы на берегу Ганги в доме Шриваса Такура. And you are with the devotees. Вы вместе с преданными. And you're seeing Mahaprabhu being offered arti by Lord Brahma. И вы видите, что Господь Брахма сам делает арати для... And all the Vaishnavas, like it's there in the song. И там присутствуют все вайшнавы, об этом говорится в песне. And you know how it ended? И знаете, как это заканчивается? Shiva Sukha Narad, Shiva Sukha Narada, Preme Gada Gada. Oh, they're by praying, they're choking. Who? Lord Shiva, Sukadev Goswami, Narad Muni, like this. And Bhakti Vinod, what's that? Bhakti Vinod, Deki, Ora Sampada. And because this one is written by Bhaktivinoda Thakur, he's saying, oh, Bhaktivinoda Deki, Gora Sampada. This is witnessed by Bhaktivinoda Thakur. Now, why are they choking like Narad, Shiva, and Sukha? They're Mahajans. И вот представьте, от переполняющей премы у Нарады Риши, у Господа Шивы и у Шукадева Госвами у них прерывается голос. А Бхактивинода Такур, который написал эту песню, он все это наблюдает. Почему голос у них прерывается? See, they're
because they're witnessing this arti ceremony, then they're so like absorbed in love. So first, in this arti song, is showing this arti, right? Now it came to the point that um, Gadadhar Pandit, he's offering this garland to Mahaprabhu is wearing this garland made by Gadadhar Pandit, and it's Bahupati Chandrajini Vadana Ujjwal. It's like it's glittering like stars, like this, and his garland is swaying as he's dancing like this. Почему голос прерывается? Он прерывается от переполняющей их любви. А что дальше происходит? В Читании Махапрабху на нем одета прекрасная гирлянда, которую сплел сам Гададхара Пандит. И эта гирлянда сияет словно миллионы звезд, и она раскачивается из стороны в сторону. Now Bhaktivinoda Thakur is giving us a glimpse of his meditation. Actually, not his absorption. И теперь Бхактивинода Тхакур приоткрывает нам то, на что он медитирует. Now he's saying, he's mentioning Gaur Gadadhar, right? Теперь он напоминает. You know Gaur Gadadhar, that's Radha and Krishna. Вы знаете, что это Рада и Кришна. And then now he's seeing like Narad, Sukadev, and this Shiva, they're joking and praying. And he, in a way, he's saying, I'm also choking and praying like this. I'm seeing this. То есть получается, что у Нарады Риши, у Шукадевы и у Господа Шивы у них голос прерывается от премы. Бхактивинода Тхакур говорит, и теперь то же самое происходит со мной. Because now he's entering from this Leela with Mahaprabhu, now he's entering Braj. And then that's why we sing Jai Jai Radha Krishna Jugala Milan. И поэтому после этого он переходит из этой лилы в лилу Браджа и начинает петь Джай Кришну Югала Милана. See, from Gaur Gadadhar, then Bhaktivinoda Thakur is saying, there's Radha and Krishna, they're now meeting. То есть от Гора Гададхара Бхактивинода Тхакур переходит к следующей песне, он говорит, теперь Рада и Кришна встречаются. So from Navadvip, then we have entrance of Braj. Then, now they're being worshipped and they're being served by Lalita and Vishaka. И то есть теперь из Навадвипа мы уже приходим во Брадж, где Рада и Кришне служат Лалита и Вишакха. And all the Sakis, they're fanning with chamar. Обмахивают их чамарой. Like this. So, like this, our Guru Varga is showing us all this. They're helping us so much that if we only understand really all the moods in their songs, then our progress is very quick. Then we become absorbed. И Гуру Варга дает нам все эти настроения для того, чтобы мы могли погрузиться. Если мы действительно начнем думать о том, что они записали в своих песнях, это произойдет. Мы сможем быть погруженными. So now it's 2 o'clock. So we should do our tea. 8 часов, пора делать. I think it's a very good time to end. Хорошее время, когда закончить.